Alright guys, welcome back to Gino. ஸோ guys நம்ம அவதார் Frontiers of Pandora கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பார்ட் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி. அண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நோ கேம் வந்து அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கைஸ், நாட் பேட். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டோரிக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கலாம். ஒரு சில கட் சீன்ஸ்லாம் வரும்போது கொஞ்சம் போரிங்காக போகிற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி காம்பேட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா என்கேஜிங்காக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ காம்பேட்லலாம் எந்த இஷ்யூஸ் இல்லை. பட் கட் சீன்ஸோ இல்லை ஸ்டோரியோட ஸ்க்ரீன் ப்ளே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக கொடுத்துருக்கலாம், என்கேஜிங்காக இருந்திருக்கலாமோன்னு தோணுது. அண்டு அதை தவிர இந்த கேம் ரெக்கமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ்க்காகவே ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாங்க. விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக. நீங்கள் இந்த கேம் ஆடும்போதே உங்களுக்கு அதை நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு அவதார் மூவி ரொம்ப பிடிக்கும்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த கேமோட கிராஃபிக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அதை விட ரொம்பவே பெட்டராகவும் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஸோ பார்க்கலாம் கைஸ், இனிமேட் ஸ்டோரி எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றதெல்லாம் இப்போ வர வீடியோஸில் பார்ப்போம். ஓகே, லெட்ஸ் டூ திஸ் கைஸ். ஓகே, நம்ம லாஸ்ட்டு பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம். ஒரு லாஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆக்ஷனாகவே இருந்துச்சு. நம்ம முடியும் போது நிறைய கேஆஸ், நிறைய ஃபைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. ஸோ பார்க்கலாம் இங்கேருந்து இப்போ நம்ம எங்கே மூவ் ஆகணும்னுட்டு. ஃபைண்ட் தி அரனஹே ஹோம்ட்ரி. அரனஹே நீங்கள் கரெக்டாக தான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, மேப்பில் பார்க்கலாம். ஓகே, இங்கே தான் இருக்குது. கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான், முடிஞ்சால் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் நடுவில் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். இல்லை கைஸ், ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் முடியாது. ஏன்னா நம்மளோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் இந்த சைட் தான் இருக்குது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நம்ம மூவ் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த சைடு இருக்குது. ஆக்சுவலாக என்ன ஆச்சுன்னா கைஸ், நான் இந்த பார்ட் ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணது தான். ஓகேங்களா, நடுவில் வந்து ரெக்கார்டிங் இருக்கும்போதே ப்ளே ஸ்டேஷன் டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு பவர் இஷ்யூனால். இந்த கேம் வர நம்மளால் நடுவில் மேனுவல் சேவ் ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் நான் திரும்ப மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து விளையாடி இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டு திரும்ப ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது கொஞ்சம் அனாயிங்காக தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக. நடுவில் நமக்கு வந்து மேனுவல் சேவ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் மேனுவல் சேவ் பண்ண முடியும். ஆர்எல்ஸ் எனக்கு இதில் பண்ண தெரியலையான்னு தெரியல. உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சதுன்னா காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், மேனுவல் சேவ் எங்கேயுமே காட்டல. அது ஆட்டோ சேவ் தான் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஆட்டோ சேவ் ஆப்ஷன் ஆஃப் பண்ணால் நம்ம லைக் எப்படி சொல்கிறது, கேமை விட்டு வெளியே வரும்போது தான் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி, ஐ மீன் சேவ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஐ திங்க் நம்ம அந்த சைட் போகணும். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கைஸ், இந்த கேமை நீங்கள் விஷுவலுக்காகவே கண்டிப்பாக ப்ளே பண்ணலாம். பட் இது ஒரு தேர்ட் பர்சனாக இருந்திருந்தா இதை விட இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்குமோன்னு ஒரு தாட். லைக் இந்த சரௌண்டிங்ஸை இன்னும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி விளையாடிருக்கலாம். பட் நாட் பேட். இந்த இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் பர்சனாக கொடுத்ததுக்கான ரீசன் நம்ம இந்த நாவியாக இருக்கும்போது இந்த கேமை இன்னும் இம்மர்சிவாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான ரீசனாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஷூட்டர்ஸ் மோஸ்ட்டாகவே அந்த இன்டெப்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக. ஓகே, நான் அந்த சைட் போனோம், இந்த சைடு வந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக நான் செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு இந்த நாவி சென்ஸை வந்து ஹோல்டுலேருந்து டாக்கலுக்கு மாற்றிருக்கேன். சும்மா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஹோல்டில் இருக்கும்போதே பெட்டராக இருந்துச்சுன்னு தோணுது. ஓகே, ஐ திங்க் இது இங்கே நம்ம okay, not much information. think அங்கே எனிமி இருக்காங்க.
பட்டு இப்போ நம்ம காம்பேட்டில் என்கேஜ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம ஸ்டோரியில் மூவ் பண்ணுவோம். ஏன்னா சின்ஸ் ஓப்பன் வேர்ல்டுனால கண்டிப்பாக எனிமீஸ் இருப்பாங்க எல்லா இடத்துலையுமே. ஓகே, ஐ திங்க் ஏதாவது அனிமலோட என்கவுண்டர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆர்டிஏ கிட்டேருந்து மட்டும் டேஞ்சர் இல்லாமல் இங்கே இருக்க அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு கொஞ்சம் டேஞ்சர்ஸ் இருக்குது கைஸ். ஸோ நம்ம இந்த கேமை ப்ரொசீட் பண்ணும்போது லைக் எனிமீஸ் மட்டும்னு பார்க்காம இந்த பிளான்ஸ் கிட்டேயும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், அண்ட் அனிமல்ஸ் கிட்டேயும் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஏன்னா ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவே ரெடியூஸ் ஆகிடும் கொஞ்சம் டேமேஜ் வாங்கினாலுமே. ஐ திங்க் நான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தா ரொம்ப தூரமாகவே இருக்குது. ஓகே, இதுதான் இந்த ஹோம் ட்ரீ. ஸ்டன்னிங்காக இருக்குல்ல கைஸ். அங்கே பின்னாடி பாருங்களேன், அந்த ஃப்ளோட்டிங் ராக்ஸு டீட்டெயிலிங் பாருங்கள், சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி. Stranger! I've not seen your kind before. What clan are you? They look odd. Eywa invited me here to see her father. What's that on your face? It is the mark of the Sarentu. And yet the Sarentu we once knew did not defy Eywa with scraps from the Sky People. It's all I know. They stole us when we were children. They have stolen many things. You were gone a long time. And you are young. Has your spirit been molded by the Sky People? Or do you remember the ways of your clan? Shoo! Put that away. Sharp eyes. A Sarentu's gaze. But yours is heavy. Let Home Tree be a refuge from your burdens. We will put some color in your cheeks. Or in your clothes at the very least. You will pick up the threads of your people here. Oh, how I miss their stories. They loved our silk harvest, the sweet smell of dye mayauntu. Katnat, let me take the Sarentu. The poor child knows nothing of our ways. Go. We will speak more when you are settled. Simply cannot take a... I really must speak more with Eywa's father about the resistance. Later, my Yagdu. Here's our Olok Ektan, our clan's leader. Let us clean you up a bit first. You would frighten the hide off an Angsik looking like that. Besides, I would not mention those Sky People if I were you. They are nothing but trouble, and Katnat does not like trouble. Let me show you off a bit instead, Will you allow me that? It has been an age since we had Sarentu around here. Your people certainly made life more interesting. One time, they told us a tale about the rare mating rituals of the giant Zakru. Apparently, it can take days. But there will be time for that later. Our great tree has many stories, lived many lives, hosted your ancestors as our guest before you. And there was not one Sarentu who could resist how our dyes dance. Come, see my weavers. Are you...
Koranu, my dear, let us see your latest. Gorgeous silk, is it not? Not as sturdy as it once was, not since the Kinglor flowers closed. But still, you will not find better. Stronger than Zakru will, I promise you that. And you know how the Zezwa love to brag. Koranu is quite the weaver. She will help you out. Anything you need. Yes, please take my mind off this. I've been working on it for hours, and it's still not quite where I want it. Not lost. You see, now is the time for beauty, for art. Speaking of which... Relun! Finally decided to grace me with your presence, have you? And with a Sarentu, no less. Exciting, is it not? Another lost soul for you to guide over the rocky ravines of life. Better meant awaits, Sarentu. Ah, still cross, I see. If you are smart, you will not let this one fill your head with silk and dye. The heart of the Aranahe is taste. Relun is a prickly one, but he is the very best Everyone cook. says they can He cook, knows but no it one too. does it like me. And here, my dear friend, Kitangi. Nafika, taking the Sarentu under your wing already. A necessity, I should think. Look at these clothes. Pitiful. Rough and prickly like a hermit bud. You lack the grace of your ancestors. They knew how to dress. Rough and prickly is what I'm used to. Well, now you will shine brightly. Rival the rainforest with our collars, my Hontu. Our silk will serve you well. Strengthened with Sturmbeast hide, it will stop you from getting chewed up out there. Or at least, you will be hard to swallow. Sturmbeast? Can this child track? I've done okay so far. Okay. What do we think of okay? Do you thrive on okay, child? Or do you only survive? Itu is on a hunt. I'm sure he will make a fine guide. Indeed, if you can find him. There is a hunting camp near the water. Itu will be there. But do not upset his hunt. He will not thank you for that. Go on, my Hontu. A respectful hunt will show Katnat you remember the ways of the people. There is no need to rush yourself, chap. What is it you need? ஓகே, நம்ம இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா கிளான் ஃபேவர்னு இருக்குது, அது இருந்தால் தான் முடியும். திங்க் இது மட்டும் தான் இப்போதைக்கு நம்மளால் வாங்க முடியும். ஓகே, Take good care of your bow. This is a simple recipe. A kametire could make it. So, I made it to the Aranahe. You weren't wrong about them. But one of them took me in, Nafika. She thinks I can impress Katnat if I show him I can hunt properly. They sent you on a hunt? I should have showed you how myself. It's okay. Nafika said one of their hunters might show me how. Itu. Be careful. You do not need to prove yourself to them. You are Sarendu, and Kanan should honor that. Come back to HQ anytime you like, alright? You are not alone, and there is much to do here. If it is not perfect, then what is the point? ஓகே, ஐ திங்க் நமக்கு இப்போது ஸ்கில்ஸ் கொஞ்சம் ஏறி இருக்குது.
So find E2 in the Aranahe hunter. Okay, sorry, find the E2 the Aranahe hunter. சாரி ஸ்டார்டிங்கில் அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கொஞ்சம் தப்பாக படிச்சிட்டேன். அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு கைஸ் அந்த வேர்டு. நான் அரான் ஹே அப்படின்னே படிச்சிட்ருக்கேன், அரனா ஹே அப்படின்னு வர மாட்டேங்குது. ஓகே, E2 இஸ் அட் ஹண்டர்ஸ் ரெஸ்ட் கேம்ப். ஓகே, Have you seen Votan? I am worried about her. Their paths have changed, and they are fighting with other packs. It is the Sky people who are driving them from their home. Do you like it here? Fresh herbs bring the dish alive. Natu must find her own joy. I will help her. Who are you here with? Try to mix the nectar with a touch of shell fruit juice. Pressed, or do you grind the pulp? Always pressed. But you must find one that is very ripe, or the King Lord will not like it Eywa so much. is right. The Sky people are scum. எங்கே இருக்கான்னு தெரியல காய்ஸ், தேடுற மாதிரி இருக்குது. What would Sky people want with my music? The poor King Lords. Will their flowers ever reopen? So long as the Sky people remain. ஓகே, அவங்க சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் ஹோம் ட்ரீன் போட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் நம்ம வெளியே போகணும்னு நினைக்கிறேன். தப்பான இடத்துல சர்ச் பண்ணுறோன்னான்னு தெரியல. எப்போ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோன்னு இருக்கு. லெட்ஸ் see. ஓகே, இதுதான் இந்த த்ரெட்டட் ரிவரு. வெஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா த கேம்ப் இஸ் சவுத் வெஸ்ட் ஆஃப் ஹோம் ட்ரீ. இட் கேன் பி ஃபவுண்ட் ஆன் தி நார்த் பேங்க் ஆஃப் த்ரெட்டட் ரிவர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ ஓகே சாரி, இங்கேயே இருக்குது. திங்க் வீக் ஆகுமான்னு தெரியலையே பயங்கரமாக இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணால். So many now. Their nest overflows. அண்ட் இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடாப்டிவ் ட்ரிகர்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கைஸ். இப்போ ஏதாவது ஃபயரோ அந்த மாதிரி எதாவது இருக்குன்னா, லைக் நம்ம அந்த சைடு போகும்போது எந்த சைடு அந்த ஃபயர் எரியுதோ அந்த சைடில் அந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லெஃப்ட் சைடு இருக்குன்னா கண்ட்ரோலோட லெஃப்ட் சைடில் அந்த ஃபயர் எரியறதுக்கான அந்த வைப்ரேஷன்ஸோ இல்லை ஆப்டிக் ஃபீட்பேக்ஸோ கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஸ்டன்னிங்காக இருக்குது ஆக்சுவலி அது. ஓகே, இப்போ நம்ம சர்ச் ஏரியாவில் தான் இருக்கோம். இங்கே தான் E2 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்.
My hunts are for me, not the Sky People. Could be Itu. Your ikran is beautiful. My Zome. For her, no wind is too strong, no challenge too great. We hunt with heart, in harmony. Are you here to admire us? I would not fault you for that. No, I'm looking for Itu. My name has reached other clans. Even lost ones. Let me guess, Nafika sent you to me. She wants me to teach. Boring, I say. To be safe at home tree, telling the little ones of Hans, of adventure. They would not understand. What does danger mean to those who have only known safety? Zome and I dare through the skies together, our hearts pounding, our senses on fire. That rush makes us strong, fearless, the best hunters. Nafika did say you were hunting Sternbeast. Can I join? Is that what you are after? Are you a good hunter? I was never taught how. Never taught how? What have your people been doing all these years? Did you find a land without hunting? A place where creatures lay down to die willingly? See there. Young hunters practice on targets first. Practice, or it will be the Sternbeast hunting you. Okay, so we got a heavy bow. To equip the heavy bow, open the inventory by pressing OK. என்னன்னா இதெல்லாம் நம்ம தேர்ட் பர்சனில் விளையாடும்போது கொஞ்சம் பார்க்கலாம், நம்ம கேம் ப்ளே பண்ணும்போது. ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக இருக்கும்போது அவ்வளோ எக்ஸாக்டாக தெரியாது. பட் ஓகே, மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லெட்ஸ் சி, அப்ளை பண்ணுவோம் எல்லாத்தையுமே. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் நம்ம இப்போ அந்த ஹெவி பவை தான் எக்யூப் பண்ணணும். Okay, requires well prepared skill in the memories of warrior. Memories of the warrior, okay. So as of now replace பண்ணுற மாதிரி தான் கைஸ் வருது. யப், அங்கே அந்த சிம்பிள் காட்டுது பார்த்தீங்களா, அப்பு ரைட்டு லெஃப்ட்டு டவுனுன்ட்டு. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ ஹெவி பவ் தான் வச்சுருக்கோம். ஹிட் த டார்கெட்ஸ் வீக் பாயிண்ட் அட் தி ஹண்டர்ஸ் ரெஸ்ட் கேம்ப். You can hit a static target at least. Come, not bad. At least your thanks will have meaning. My thanks? Are you serious? What have your people been doing? What kind of life have you lived? It's a long story.
If I wanted to hear a long story, I would be at home. Each time you hunt, you must take a life. And so you must thank your sister or brother for their gifts as they return to the Great Mother. I see you. Your spirit goes to Eywa and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. This way you let her ascend to the ancestors. Remember that, and do not waste the gifts you receive. The gifts. Right. The hide, the meat. You know what to do with them? Nefika will show you. Go on. You do not need me to hold your hand. கொஞ்சம் சிடுமுஞ்சாதான் இருப்பான் போல இருக்கு. ஓகே, ஹண்டர்ஸ் கைட் பின்னிங் அன் ஐட்டம். யூஸ் த ஹண்டர்ஸ் கைட் அண்ட் மேப். அதுக்குள்ளே போயிடுது. ஓகே, ஸோ இதை பின் பண்ணி பார்ப்போம். இல்லை, மேப்பில் அது காட்டல ஆக்சுவலாக. ஓகே, இங்கே ஒரு ட்ராக் மாதிரி போகுது, ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதானான்ட்டு. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கைஸ், இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் கட் சீன்ஸோ இல்லை மற்ற டைமில் மிஷனில் இல்லாத போது எக்ஸ்ப்ளோரேஷனை மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அதில் நம்ம இன்வால்வ் ஆகி ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்சுவலி. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது நல்ல விஷயந்தான். சும்மா போகிறோம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம், இல்லை ஜஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறோம், அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கேம்லேயும் நம்ம இதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் நல்லா கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி. மிஸ் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் அதை அட்டாக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ், ஐ திங்க் டார்கெட் தப்பாக போயிடுச்சு. ஓகே, ஐ திங்க் அது செத்துறோன்னு நினைக்கிறேன். I see you. Your spirit goes to Eywa, and your body stays to become part of the people. Thank you for these gifts. Use Navi weapons and aim at weak spots to gain the highest quality materials from hunting. Okay. Using human firearms will destroy the materials. Okay. So I think நம்ம கன்ஸை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் ஃபுல்லாக போயிடும் போல இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த பவ் அண்ட் ஏரோ மட்டும்தான்.
ஓகே ஸோ ஹோம் ட்ரீக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும். Can you save me from something I'm heading? Here we go. Yes, here I go. I have some meat from my hunt. Nafika said You sent this forlorn miscreant to bother me? Everything is a joke, as usual. She said you're the best cook. Ah! The child knows how to charm. And honesty from you, Nafika. I suppose that is typical of her tactics. She thinks flattery will get her everywhere. Come. Leave the grump for later. Now we turn to more serious arts. Is there something wrong with your home tree? Daewoo tries to help. Etua said it suffers. Things worse. The Kingnor are uneasy. We have provided for them since their flowers closed, but their numbers are too many. Gatnad would prefer Etua to focus all her energies on them. Everyone says But they can. I think no that one does child like does her best. Now pay attention. Gatnat should see you still have some Na'vi skill, and I should like to see it myself. I could start again. I will lose it. ஓகே ஸோ கிராஃப்ட் அ நியூ கியர் வித் ஸ்ட்ரம் பீஸ்ட். ஸோ நம்ம இப்போ அந்த ஹண்ட் பண்ண ஒரு அனிமலோட கிராஃப்ட் வச்சு தான் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு. ஓகே Simple recipe. A Kamedire could make it. Good. Now show Gatnat how you have mixed your colors with our own. Just as your people once did. Do not be afraid of him. His bark is worse than his bite. I will follow shortly. Such syrupy richness in the darkest skies. No one has ingredients like mine. I hope Father stays longer this time. Have you Can seen you save me Votan? from something I'm I'm heading? worried about her. What mischief is there under the cover of night? You have outdone War yourself. cannot be avoided. The meat The was so hunters are juicy, and it had that sweet. Nefika has had her way. Now you look more like the Sarentu we remember. The loss of your people pains us. We valued their counsel, but we know you are not here to offer their wisdom. The Sky People. The Resistance fights them, but they can't do it alone. This is why you have come. You stand in the heart of our home tree. Its warm embrace. Even you, lost one, must feel it. And you ask me to bring war here? No. They bring war with them. Please. We Aranahe do not seek conflict. And yet you goad us, desperate for a fight. Do you remember your family? A little. My mother. Her smile. Her warmth. Did you see her die? Did she smile at you then helpless, desperate to reassure you? Have you seen Eywa's light leave someone you love? Well, you certainly made an impression. Gatnat is not easily rattled. Be careful, my Auntu.
I wasn't trying to anger him. Keep your chin up. Pay a visit to the very top of our tree. Our Tsahik is back. Time for a break, I think. I have been out by the waterway there. So that is why we have so much fish to eat. What a bountiful journey it must have been. That was not us. We were chased by hammerheads and lost all of our back. Granddad would like. ஸோ இந்த ஹோம் ட்ரீயில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி கொஞ்சம் சிடுமுஞ்சாக தான் இருக்காங்க போல இருக்குது. இந்த இடம் வர ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கைஸ். The King Lord are restless. The rainforest was theirs once. The Sky People drove them out, I'm sure of it. Is this nest all that remains? Yes. And with so many King Lord here, our home tree weakens. See how the Queen cares for them, protects them. She is born knowing what to do, how to lead. She knows where she belongs. My mother always said, a steady heart sees steady wings. They were always at ease with her. I'd find her here at dawn, tending to them, singing to them. Her love was enough. It's all right. They won't hurt you. King Law are peaceful by nature, but they are not docile when facing a threat. Their sting is sharp, and they swarm as one. We must find our sting. Itu, where is he? Your father is asking for him. He's not back. We need to talk that now. Wait! You don't have to. We can find him together. The people need their Sahik here. I'll deal with this. Let me go with her. You helped me before. I'll help you now. Stay where you're needed. Where I belong. There is a hunting camp near the forest cliffs. Vifilu is likely to start her search for E2 there. ஓகே கைஸ், ஸோ வி வில் டூ ஒன் திங். இந்த பார்ட் இதோட க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஆக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை, நிறைய கட் சீன்ஸ் அது இதுன்னு போயிட்டு இருந்தது. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கைஸ், இந்த கட் சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் என்கேஜிங்காக கொடுத்துருக்கலாம். எனக்கு எப்படின்னு சொல்ல தெரியல, பட் எனக்கு அது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அதை தவிர்த்து மற்றபடி ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை இந்த கேமில் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் என்ன நினச்சேன், ஓகே புது கேமாக இருக்குது, கொஞ்சம் பக்ஸும் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இப்போ நான் விளையாட இந்த ஐ திங்க் ஒரு 4 மிஷன்ஸ் ஆடிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் எதுவும் ரொம்ப பக்காக எதுவும் ஃபீல் பண்ணலை. ஓகேங்களா? ஸோ ஐ திங்க் இது கொஞ்சம் நல்லாவே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. கொஞ்சம் ஸ்டோரிக்கு தான் ஆர் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளேக்கு கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நாட் அன் இஷ்யூ கைஸ். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷனில் வந்து நம்ம எதுவும் மோஸ்ட்டாக ஆக்ஷன்ஸ் எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் இந்த இவங்களோட லைக் எப்படி சொல்கிறது, இவங்களோட கிளான் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே தான் இருந்தது. ஸோ பார்க்கலாம், இதுக்கப்புறம் வர மிஷன் எப்படியோ அந்த மிஸ்ஸிங் ஹண்டர்னு ஒரு மிஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு அதில் கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி கைஸ், அந்த மிஷன் நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். உங்களுக்கு சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த கான்டென்ட் பிடிச்சிருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்துச்சுனாலும் ப்ளீஸ் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.